Herzlich willkommen! Lernen wir Deutsch mit Spaß. In today's video, I'm going to teach you the basic greetings in German. Let's get started. Begrüßungen. Greetings. What is the first word you say when you meet people? We say hi. In German, we say Hallo. 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 Hallo Stefan. Hello, Tina. Now let's learn how to say good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Can you repeat the word? Guten Morgen. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Tina. After 10 o'clock in the morning, we use the greeting Guten Tag. Guten Tag. Now you try. Guten Tag. Guten Tag, Formula. Guten Tag, Stefan. How to say good evening? Guten Abend. Guten Abend. Good night. Gute Nacht. Gute Nacht. Now let's learn how to say goodbye. To say bye in German, we say Tschüss. Tschüss. Use this greeting when you say bye to your friends and close relatives. Tschüss. Tschüss. To say goodbye in polite form, we use the greeting Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, which means see you again. Auf Wiedersehen, Formula. Auf Wiedersehen. Let's repeat the words again. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Tschüss. Auf Wiedersehen. In the next video, I'm going to talk about how to ask how are you and to respond to that question. To watch more videos, subscribe this channel. Vielen Dank. Tschüss.